Hi students, good evening. Online, offline, good evening. Am I audible? Please give a message. Yes. Okay, thank you. So welcome to today's class. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல யார் யார் வந்திருக்கீங்க? காயத்ரி தேவி, வேதாங்கி, சபர்மதி சுதாகர், சாக்ஷி, Shubhashri, Venkateshan P. Okay, everyone welcome to today's class. Okay. So today we are going to see about the history demo. So the demo for history demo. ஓகே, என்ன சார் தூங்க வைக்க வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறதுலாம் எனக்கு புரியுது. தூங்க வைக்கிறதுக்காகலாம் இப்போ டெமோ கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் ஹிஸ்ட்ரினால எப்படி தானே நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. சரி. ஸோ மை டியர்ஸ், we have 1 hour of time. So we have a demo from 5 to 6. 1 hour we have. So first, if you take UPSC, UPSC is Union Public Service Commission. People also call it as Unpredictable Service Commission. Okay. என்ன சார் பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா, எஸ், UPSC is sometime it is Unpredictable Service Commission. The question which they ask in UPSC, okay, you cannot predict. That is the reason it is called Unpredictable Service Commission. So you know this UPSC is a three-tier examination. That is, we have a prelims, we have a mains, and we have a interview. It's a three-tier examination. Interview was called a personality test. You see, UPSC in their examination, they are not only checking your intelligence, okay, but also they are checking your aptitude and attitude. So this examination is all about intelligence plus attitude. Okay. So coming to the point, today is our history. Look, my dears, especially for competitive examination, you take UPSC, Tnpsc, or any public service commission, you take NDA, CDS examination, the questions which you get from history is more. Have you ever wondered why? History questions அதிகமாக கேட்குறாங்க. ஏன் அப்படி கேட்குறாங்க? Can I get an answer for that? Anyone? Why questions are more from history? Any answers? Yeah? History syllabus ரொம்ப பெருசு சார். History syllabus பெருசு, அதனால ஹிஸ்டரியில் நிறைய கேட்குறாங்க சார். சரி, ஓகே, குட். வேற? நிறைய பேசஸ் இருக்கு, நிறைய நம்ம கத்துக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சார். வெரி குட், சூப்பர். நிறைய கத்துக்கலாம் சார். சூப்பர், குட். வேற? பீப்புளுக்கு எப்படி பாஸ்ட்ல என்னென்ன ஹிஸ்டரி நடந்திருக்கு, ஒவ்வொருத்தரும் ரூலர் என்னென்ன பண்ணிருக்காங்கங்கறது அவங்களுக்கு அவரா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறதுனால கேக்குறாங்க. வெரி குட், சூப்பர், குட் குட் குட். ஸோ நீங்க சொல்றதை வச்சே பாத்தீங்கன்னா சார், ஹிஸ்டரி அப்படின்றது ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட் சார். அவங்க டைம்க்கு என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஈஸியா இப்ப கத்துக்கலாம் சார். வெரி குட். டைம்னு ஏதோ சொன்னீங்க சார். ஹிஸ்டரி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட் வித் ஜியோகிராபிக்கல் டைம் எக்ஸ்டென்ஸ் சார். ஸோ ஹிஸ்டரினாலே குரோனாலஜி சார், காலவரிசை சார். தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்றோம்? காலவரிசை அப்படின்னு சொல்றோம். வெரி குட், சூப்பர். அண்ட் இது தவிர்த்து சொன்னாங்க ஹிஸ்டரி சிலபஸ்ல வந்து ரொம்ப, நீங்க சொன்னதே சொல்றேன், சிலபஸ்ல ரொம்ப அதிகம் சார். ஹிஸ்டரி சிலபஸ்ல ரொம்ப அதிகம். ஆமா, ஏன் அதிகம்? ஒய்? ஏன் ஓவரா ஹிஸ்டரி சிலபஸ் வச்சிருக்காங்க? என்ன காரணம்? சிலபஸ்ல தூக்கிடலாம் இல்ல, ஏன் தூக்க மாட்டுறாங்க? என்ன காரணம்? ஐ வாண்ட் ஆன்சர்ஸ். கம் ஆன். ஆமாம்பா, ஹிஸ்டரி வாஸ் தேர் இன் யுவர் ப்ரிலிம்ஸ். ப்ரிலிம்ஸ்ல எப்படி அவுட் ஆஃப் 100 கொஷின்ஸ் 15 கொஷின்ஸ் வந்து ஹிஸ்டரியில இருந்தா வருது. சில வருஷத்துல 2014 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there are 24 கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி. ஓகே. மெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யூ சி ஜிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் அவுட் ஆஃப் 250 80 to 100 மார்க்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி. எஸ்ஏல ஹிஸ்டரி வருது. ஜிஎஸ் செகண்ட் பார்ட்ல இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதுல ஹிஸ்டரி இல்லாம அந்த சப்ஜெக்டே கிடையாது. ஹிஸ்டரி பேக்கப் நிறைய இருக்கும் அதுல. ஓகே. அண்ட் ஜிஎஸ் தேர்ட் பார்ட்ல இன்டர்னல் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஜிஎஸ் 3 இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி, அதுலயும் ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் வருது. அண்ட் ஜிஎஸ் 4 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்திக்ஸ் இருக்கு, அதுலயும் ஹிஸ்டரி வருது.
எத்திக்ஸில் எப்படி சார் ஹிஸ்ட்ரி வருது? எத்திக்ஸை 3ஆ பிரிப்பாங்க. ஒன்று philosophy, okay, number 2 is psychology, and number 3 is it was governance part அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ பாருங்க, philosophy பார்ட்ல ஹிஸ்ட்ரி வரும். காந்தி, ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பர்சனாலிட்டிஸ், அவங்களுடைய லைஃப் லெசன்ஸ், டீச்சிங்ஸ் என்னன்றது தான் கேட்குறோம். அப்போ பாருங்க, மெயின்ஸ்லேயும் ஹிஸ்ட்ரி வருதுப்பா. சரியா? 1750 மார்க்கில் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு மேஜரான ஏரியா. பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூலேயே உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் வருது. இன்டர்வியூல என்ன சார் ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் கேட்க போறானா? தே வில் ஆஸ்க் யூ ஃப்ரம் யுவர் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி. பாயிண்ட் புரியுதா? தே வில் ஆஸ்க் யூ ஃப்ரம் யுவர் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி. பர்சனல் ஹிஸ்டரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க சார். பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரின்றது ஒன்றும் கிடையாது. உங்க பேர் என்ன? கமான், உங்க பேர் என்ன? சாக்ஷி. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சாக்ஷி? விட்னஸ். என்னப்பா? விட்னஸ் சார். ஓகே, ஃபைன். சாக்ஷி, யுவர் நேட்டிவ்? சென்னை. Chennai. Okay, tell me the latitude and longitude of Chennai. This may be a question. Tell me whether Chennai is a coastal or landlocked. I think coastal, sir. Yeah, you think it's the fact is coastal. Tell me, what was the history of Chennai? What was the political background of Chennai? அப்படின்னு சென்னையை பத்தி ஃபுல்லா கேட்பாங்க. Then what was your degree, Sakshi? What you have completed? BBA, sir. BBS. Okay. BDS. BBA, Bachelor's of Business Administration. Very good. You are a completed Bachelor of Business Administration. Then why you opted for Indian Administrative Service? Because I need to service the people. What are their needs? Okay, fine. Already you can do business and you can serve, right? அப்படின்னு கேட்பாங்க. Yes, sir. Okay. Next, okay, tell me, what was your hobby? My hobby is I need to achieve more goals in my futures. No, it is not a hobby. Hobby means somewhat different. There is a difference between leisure and hobby. Okay, hobby is something where in addition to the academic career, okay, you have some extracurricular activities which you love to do it. So from that also, for example, if you're saying I'm a singer, okay, basically they will ask you what is. Yeah, I have the background here, sir. Yeah, this is how, this is what we call it as personal history. Okay, your personal history, they will ask you. Your native. Consider, I am a mechanical engineer. I have completed. During my interview, I was asked the question, what was the contribution of manufacturing sector to the Indian economy? Okay, my name is Shankar Narayanan. They asked you, tell me the name of a temple where the chief deity was the name of yours. So the temple was in Shankaran Govil, Tirunelveli district, previously. So likewise, they will ask you from your personal history, what was your name? Consider, they have asked me my date of birth. I said my date of birth, and they suddenly started to ask me regarding Bhagat Singh. Then only I came to know it was the Bhagat Singh date of birth I later born. So such kind of, they will ask you, is there any celebrities or national leaders born in your date of birth? அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம். இதுதான் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி. தட் இஸ் அ செப்பரேட் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன். பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போ யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் அ கப் ஆஃப் கேக். சரியா? UPSC is a bed of, it is not a bed of roses, it is not a cup of cake. Okay, you will learn in the process. So what I am coming to say here is, so this is how, from your, you see, from your prelims point of view, in your mains point of view, in your personality test or interview, okay, questions from history. Consider an example. Okay, I said that, in my interview, I said that my native is Tiruvannamalai. They are asking you regarding the Vijayanagar Empire and Chola Empire. They are asking me regarding which ruler has built the great Arunachaleshwara temple. Okay, and they are asking you what was the contribution of Cholas, in the administration of local self-governments during the medieval period. So such kind of, they will ask you simply from a static part. Okay, and they will try to connect you. So that is how the questions will be framed in personality test. So coming to the point, so history nale enanga, study of pastunga, history nale chronology, history nale, okay, syllabus அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்களே, ஏன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஹிஸ்ட்ரி அதிகமான சிலபஸ் இருக்குன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபேக்ட். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஹிஸ்ட்ரி அதிகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, history was the logical subject. History was the most logical subject. It was the problem solving subject. You will learn the problem solving analysis. History ஏன் படிக்கிறீங்கன்னா,
நீங்க கேட்கலாம் சார், யாரோ எப்பயோ இருந்தான் வாழ்ந்தான் செத்து போயிட்டான் சார், அவனை பத்திலாம் நான் ஏன் சார் படிக்கணும்? அந்த அந்த மாதிரி கிடையாது அது. ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் சப்ஜெக்ட். பிகாஸ் டுமாரோ if you are going to be a officer, consider you are going to be an officer. Okay, for a good officer the problem solving approach is important. What is problem solving approach? ஒரு ப்ராப்ளம்னு இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனை கொடுக்கணும் இல்லையா? ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். சொல்யூஷன் தேவைன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தோடைய ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது, ஹிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்டு தான். You take any issue, you take the problem of dowry, goes back to history. You take the problem of communalism, goes back to history. You take the problem of exploitation and the emergence of communism, goes back to history. You take the problem of capitalism in society, that goes back to history. You take any problem, contemporary problem or the problem that was solved, consider Sati, everything goes back to history. அப்போ நாளைக்கு நீங்க ஆபீசர் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும் இல்லாம அடுத்தவனுடைய ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய தகுதி உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றேன். அப்போ அந்த தகுதியை நீங்க வளர்த்துக்கணும்னா அறிவு எல்லாருக்கும் இருக்கும், பட் யார் ஒருத்தவங்க தகுதியை வளர்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஓகே மிக சிறந்த அவங்க ஃபீல்ட்ல அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்க இல்லையா? எவ்ரி ஒன் ஹாவ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அறிவு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் யூபிஎஸ்சியை கிளியர் பண்றாங்கன்றது கிடையாது. ஓகே, கொஞ்சம் அறிவு, கொஞ்சம் திறமை, கொஞ்சம் பொறுமை, கொஞ்சம் எதையும் தாங்கக்கூடிய வலிமை, இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க யூபிஎஸ்சியை கிளியர் பண்றாங்க. அதனால தான் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் டிரான்ஸ்ஃபரிங் நாலேஜ், திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஸ்கில்ஸ். பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போ எய்தர் நாலேஜ் ஆர் ஸ்கில்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. பாயிண்ட் புரியுதா? ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட். சார் இப்படி தான் சார் ஜாகிரபி சாரும் சொன்னார்னா, யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்ஜெக்ட் தான். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜாகிரபி ஆர் தி பேஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். எப்போ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜாகிரபி பேஸ் சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகுதோ அதுக்கப்புறமா பாலிட்டி, எக்கனாமி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும். சரியா? ஸோ யூபிஎஸ்சி ஆர் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணுற யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. முக்கியமாக ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜாகிரபியில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே ஓகே நீங்கள் சர்வீஸ் வாங்கிடலாம். சரியா? அப்போ ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்ன்றது நமக்கு தெரியுது. சரி, குட். ஓகே சார், ஃபைன், டன். இப்போ ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரினா ஏன் படிக்கணுன்றது உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி, இப்போ யூபிஎஸ்சியில் சிலபஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்க? யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியை ரெண்டாக பிரிச்சிடறோம். ஒன்று இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு பிரிக்கிறோம், இன்னொன்று வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரின்னு பிரிச்சிடறோம். ஓகே, இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி. இந்த இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை ஓகே ஏன்ஷியன்ட், மீடிவல், மாடர்ன் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க, அண்ட் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, அண்ட் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் கெட் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ ஏன்ஷியன்ட், இது ஏன்ஷியன்ட்டுக்கு அப்புறமா மீடிவல், மீடிவலுக்கு அப்புறமா மாடர்ன், மாடர்னுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன், பிஐ. பிஐ மீன்ஸ் இட் இஸ் கண்டெம்பரரி இந்தியா ஆர் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன். கண்டெம்பரரி இந்தியா ஆர் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன், இது இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி. வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் தே வில் ஆஸ்க் யூ த ஈவெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மிட் ஆஃப் த 18th, from the mid 18th century to 1945. ஓகேவா? இதுதான் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ என்ன உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்ட்டில் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஃபார் யுவர் சிலபஸ் almost 75% of the syllabus will be from questions from Indian history only. Only 25% of the syllabus will be from world history. அது கூட 25% அதுக்கும் கம்மி தான். அப்போ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் அதிகமான ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படிக்கணும். சரியா? வாட் இஸ் தட்? இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு தான் நீங்கள் அதிகமான ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் யுவர் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா கம்ஸ் இன் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ், medieval India comes in prelims and mains, modern comes in prelims and mains, this contemporary India comes only in mains, and world history comes only in mains. நான் னு போட்டிருக்கிறது எல்லாமே மெயின்ஸுக்கு மட்டும்தான் வரும். யூ ஷுட் லேர்ன் த லாஜிக். அப்போ சார் நீங்க வேற ஏதோ ஒன்று சொல்லலையே, ஏதோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்னு சொல்றாங்களே சார், வாட் இஸ் தட்? நத்திங். ஓகே, இஃப் யூ எக்ஸ்க்ளூட் த பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா, த ரிமைனிங் வாட் யூ ஸ்டடி வாஸ் கால்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் ஒன்றும் கிடையாது. The arts and culture is nothing but the parts, okay, excluding the political history. Okay, what you study, the social history, economic, the socio-religious history which you study, the arts history, performing arts, okay, dance, music, drama, painting லாம் படிக்கிறீங்கல்ல, ஓகேவா? So fine arts and performing arts.
ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர். அப்போது த இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இட் செல்ஃப் கவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ கவர் ஆகுது? கிட்டத்தட்ட 75% ஆஃப் த சிலபஸ் வந்து பார்க்கும்போது இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் கவர் ஆகிடுது. யூ காட் இட்? வெங்கடேஷன், விக்னேஷ், சுபஸ்ரீ, சாக்ஷி, காட் இட்? யூ காட் எஸ் மை சார். பாயிண்ட்? ஓகே, குட். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒன்று தெரியணும். சரி சார், ஓகே ஃபைன், குட். இப்போ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியானா என்ன சார்? நம்ம என்னெல்லாம் படிப்போம்? வாட் இஸ் திஸ் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா? இங்கே தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு டெமோவில் இதான் கொடுக்க போகிறேன். முதல்ல ஏன்ஷியன்ட் என்னன்னா என்ன? லெட்ஸ் லேர்ன் திஸ். If you take Indian history, the first parts that comes is ancient. Ancient India. If you take ancient India, the ancient India has many chapters. Chapter number 1, it is prehistory. Okay, the prehistory, it is also called as Stone Age. Okay, prehistory was also called as Stone Age. This part is mainly covers in your arts and culture. Mains in the area. It's mains. It's a very important for mains. Okay, especially this area will covers in mains. Mainsல தான் previous yearல அதிகமான questions வந்திருக்கு. Prehistory. அப்போ prehistoryனா என்ன சார்? Stone Age. This prehistory covers a very large part of land. அதாவது large part or large volume of time period. If you take ancient India, the ancient India's time period is 2 million. 2 million BCE to 7th century common era. இதுதான் என்ன அப்படின்னா ancient. 2 million to 7th century common era. This is ancient. 2 millionல இருந்து 7th century வரைக்கும் ancient. Okay, 2 million to 7th century இதான் ancient. இதில் ப்ரீஹிஸ்ட்ரின்றது என்ன சார்? ப்ரீஹிஸ்ட்ரி in the ancient India, the prehistory time period is right from 2 million to 2 million to 2500 BC. Okay, பாருங்க, 2 million to 7th century common era ancient India. இதில் ப்ரீஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் 2 million to 2500 BCE அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ it covers a major area. So during the prehistory period, okay, people says that this is the time period. Prehistory was the time period where the people, they were all hunters and food gatherers. Okay, for them by the time basic subsistence itself difficult for them to live. So they believed, they depended everything on stone. So that is the reason it was called Stone Age. Point purida. So prehistory. And next one is Indus Valley Civilization. The next topic is IVC. What is the next topic? The topic is IVC. Indus Valley Civilization, its time period is 2500 to 1500 BCE. This is the second topic. Third topic is what, sir? The third topic is, okay, the advent of Aryans. The advent of Aryans. The Aryans advent. This is the third topic, advent of Aryans. So Aryans, who is this Aryans? The Aryans are not from indigenous India. They are all from, people says that, many theories says that the Aryans are from Central Asia. The Aryans are not son of the soil, you know, they were all from Central Asia. So what happens, the Aryans period was also called as Vedic age, Veda Kalam. Okay, so Aryans period was also called as Veda Kalam. So its time period is 1500 to 600 BCE. Okay, 1500 to 600 BCE is the Aryans period. After the Aryans, during it was the fourth one is after the Aryans. It was in 600 BCE. In India, this is the time period, the rise of 16 Mahajanapadas, rise of 16 political states. Rise of 16 Mahajanapadas. Okay, there are 16 Mahajanapadas came. Rise of 16 Mahajanapadas. Okay, during 600 BCE, there are 16 Mahajanapadas and all present. The Mahajanapadas are none other than, okay, if you take India from the north of river Narmada, okay, to the northwest India, to the east of India, there are 16 political states. 16 ராஜ்யங்கள் தோன்றுச்சு. So 16 political states. So the 16 political states, they call it as Mahajanapadas during 600 BCE. Okay, understand the fact it is the same time period where in South India also, okay, there was a, okay, the riverine civilizations were all present. Okay, so South India also people, for example,
on the bank of river Krishna, on the bank of Tungabhadra, on the bank of Kaveri, on the bank of Vaigai. Here also people lived. Okay, so the 16 Mahajanapada says that the important political states that are all formed in the north of Narmada. Narmada நதியில இருந்து நார்த்ல இருக்கக்கூடிய ராஜ்யங்களை தான் ஓகே நாம படிக்கிறோம். So the next one is it was during this 600 BCE. What happens? Okay, there are by this time an important religion called Brahmanical religions were all coming. Brahmanism, because Aryan's religion was a Brahmanical religion. So when the Brahmanical religion dominates in India, this religion was called Orthodox religion. It's very strict. Okay, to counter this Brahmanical religion, okay, to counter Brahmanism, some other new religions called heterodox religions came. Heterodox religions. Okay, these heterodox religions are none other than Buddhism, Jainism, Ajivika sect, and so on. அப்போ இந்தியாவில் 600 BC என்ன ஆகுது? ஓகே, there was a இப்போ ஃபோர்ஸ் கவுண்டர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்ற மாதிரி ஓகே பிராமணிக்கல் ரிலீஜன் வாஸ் கால்ட் ஆர்த்தோடாக்ஸ் ரிலீஜன், and to counter the orthodox religion, okay, the heterodox religions like Buddhism and Jainism came in. அப்போ it was in the 600 BCE. You can see that in India many changes were all happening. So when these changes were all happening in 600 BCE, okay, the sixth topic you will study, out of the 16 Mahajanapadas, one of the Mahajanapada called Mahada. There was a Mahajanapada called Mahada. The Mahada rules in the Bihar and Bengal region, Bihar, Uttar Pradesh, Bengal region. These Mahada emerged victorious. They started to control, okay, other parts of the North India. So the Mahada was victorious here. And these Mahadas, they started to control the other parts of the North India. So what happens? Right from 600 BCE, okay, to 400 BCE, in North India, the Mahadas were all victorious. The Mahadas were all gaining popularity. இந்த சமயத்துல தான் இந்தியாவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மகத சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவில் தடை தோங்கியது. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, if you take India in the 600 BCE, the Maharas were all gaining popularity in north. Magadha were all gaining popularity in north. By the same time period, India was invaded, or India, the northwestern part of India, like today's Punjab, it was came under the control of Persians. The Persians are none other than Iranians. Okay, so India's northwest, okay, was especially the Punjab region, the Afghanistan region and all, it was ruled by Persians. Okay, so we can study that during 600 BC itself. Okay, we can learn that India's northwest was prone to foreign invasions. Okay, fine. But the Persians, up to Punjab, the Persians, they had they had dominance till Punjab. Okay, so this is going like this. And after the next topic which you study here is the seventh topic. After Magadha, remember something. When the Magadha dynasty, there was a ruler called Dhanananda. He was the last ruler. Okay, after the rule of Dhanananda, it was during 321 BCE. Okay, there was another Indian ruler called Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. There was another ruler called Chandragupta Maurya during the 321 BCE. This Chandragupta Maurya, okay, what he does? Enna pandrar avaru? Okay, he was the one who defeated Dhanananda with the help of his guru Chanakya. Okay, Chanakya, தன்னுடைய குரு Chanakya was also called as Kautilya. Okay, தன்னுடைய குரு கௌட்டில்யாவுடைய உதவியோட தனநந்தாவுடைய ரீஜனை கேப்சர் பண்ணிடுறாரு. ஸோ கேப்சர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் சாணக்கியா, ஓகே, லேட்டர், ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, this Chanakya, with this help of Chanakya only, Chandragupta Maurya emerged victorious. After the defeat of Dhanananda, within some years, right from Karnataka till Persia, Persia means even by this time, even the Persians also defeated. Okay, so you see, the Indian subcontinent was first, it was united by Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya, okay, he ruled from the Chandragupta Maurya, his dynasty was called, okay, the next topic which you study, it was called the Mauryan dynasty. The eighth topic is, in ancient India, you will study about the Maurya, the Mauryan dynasty, the Mauryan kingdom, right from 400 BCE to 200 BCE, the Chandragupta Maurya, his son Bindusara, and then Ashoka, they ruled India. So Ashoka belonged to which kingdom? Mauryan kingdom. Point purida?
So it was during this Mauryan period. Look, the Dhanananda, he was the Mahada ruler. He was defeated by whom? Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was another tribal leader. This Chandragupta Maurya was helped by his beloved guru. His name was Kautilya. So with the help of Kautilya or Chanakya, okay, these guys, they were all able to do wonders here. They were all able to do wonders. Point Purida? Yes, sir. Yes. You may ask me, sir, it was during, look, when Dhanananda was ruling, it's a very important thing you need to understand. Well, Dhanananda was ruling India. It was during 326 BCE. There was a guy called Alexander the Great. He was a Greek Macedonian. Alexander the Great. He was he was the Greek Macedonian. Macedonia is nothing but a place in Greece. Okay, Alexander was a Greek. So this Alexander, okay, India remembered for his spices, gold, for his wealth. For wealth and health, India is famous during the ancient period. Okay, so India is famous for gold. India is famous for its wealth. அப்போ இந்தியர்கள் ரொம்ப செழிப்பா இருந்தாங்க அப்படின்றதுக்காக ஓகே இப்போ நம்ம ரொம்ப ரிச்சா இருந்தா என்ன ஆகும் நேச்சுரலாவே நம்மளை டக்காய்ட் பண்ணலாம் நம்மளை கொள்ளடிக்கலாம்னு நினைப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் இந்தியா ரொம்ப செழிப்பா இருந்தது ஓகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் அலெக்சாண்டர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் who attacked India. Okay, but he didn't came to the mainland of India. Understand the fact. Alexander, he came and he attacked a small kingdom on the bank of river Zealam. Okay, he engaged a war with a small ruler. His name was called Purushottaman or Porus. Okay, this battle was called Battle of Hydaspes. Okay, appo what you need to understand, after this battle, Alexander won, but his forces were reduced off of its size. Thothidar, literally thothidar. Okay, but Alexander, he was not interested to enter into the mainland of India almost because by the time the Chandragupta Maurya was preparing and Dhanananda also was there. Okay, so he came to the northwest of India, that is up to river Zealam, Bias. So you should know, because of India's wealth, okay, India got attacked, especially in the northwestern frontier, okay, during some 2300 years before itself. So the British rule in India was not new. Already India has encountered many foreign invasions. Okay, you need to know why foreigners were targeting India, because of his resources, because of his richness, because of his wealth. Okay, because of this, all these things, India, you can see frequently India will be under the eyes of dacoits. இந்தியாவை கொள்ளக்காரங்க, இந்தியாவை வந்து கொலை பண்றவங்க, நம்ம சொல்லுவோம்ல dacoits, robbers. ஏன் இவங்க அதிகமா இந்தியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, okay, they know that India is the land of richness, it's a land of greatness. India was the greatest civilization. So coming to the point, so after this Mauryan dynasty, you see the ninth one is, it is post-Mauryans. What is that? Post-Mauryan period. Sir, what is this post-Mauryan period, sir? After Ashoka, look, you should know, after Ashoka's rule, our country was attacked by many foreigners. And in our country also, our Rajas also, they engaged in civil war. So you should know, right from 200 BCE, okay, to 300 common era, இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நாடு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ராஜ்யங்கள், இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய ராஜ்யங்கள் நம்ம நாட்டை அட்டாக் பண்ணுச்சு. ஸோ போஸ்ட் மௌரியன் பீரியட்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. திஸ் இஸ் த பீரியட் வேர் இந்தோ கிரீக்ஸ், ஷாகாஸ், குஷானாஸ், பார்த்தியன்ஸ், okay, இவங்கலாம் யார் சார்? they were all foreigners, they were all attacked India. So you can naturally see that many foreigners attacked India and they settled here in India. Okay, you can see in India many foreigner settlement will be there. So foreign attack was not new to India. Okay, and these foreigners, after settling in India, they will associate in any of the Indian jatis. இவங்கெல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததால இந்தியாவில் என்ன சார் ஆச்சுன்னா, ஜாதி ஒழிஞ்சுதானே? கிடையாது. சொல்லப்போனால் ஆல்ரெடி த வர்ணா சிஸ்டம் ஆர் த ஜாதி சிஸ்டம் வாஸ் தேர் இன் இந்தியா.
when these foreigners entered into India, what happens? Okay, they engaged in Indian system. For example, if any foreigners, if he is considered to be a warrior, he will call him as Kshatriya. If any foreigner, if he was engaged in trade and commerce, he will call him as a Vaishya. Okay, so the menial workers, they will call, the society gave the name as Shudras. Agriculturers also, they were all called Shudras, Kammakaras. So, in the Marida, Indian society, we say that India was a land of composite culture, multiculture. India was a land of ethnological museum. India was a land of ethnological museum. பல இன மக்கள் ஒன்றாக வாழக்கூடிய நாடு அப்படின்னு ஹிஸ்டோரியன் பிஏ ஸ்மித் சொல்றாரு. இது ஒரு போன வருஷம் குரூப் 1 கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இந்தியாவில் ஏன் சார் இத்தனை பேர் வந்தாங்க அப்படின்னா, யூ ஷுட் நோ, இவங்க எல்லாமே இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ரிச்னஸ். வென்எவர் மெயின்லேண்ட் இந்தியா ஃபேஸஸ் ப்ராப்ளம், பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம், by that time India will face a counter attack, which means India will face a foreign attack. Okay, whenever there was a problem in the northwest, definitely the problem is going to affect mainland India. That is the reason even today you take Pahalgam, the Pahalgam issue, Pakistan issue, Afghan issue, the problem in Iran. Look, India, any political changes that taking place in the Pakistan, Balochistan, which have a deep implications for India. That is the reason, especially if you take Indian political history, the problem that we will see in the northwest, we will focus more. Okay, இயற்கையாகவே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட்ல இருந்தா ஓகே என்ன வருது, பிரச்சனை வருது அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது. அப்போ these post-Mauryan period, if you take it, one side the foreign rulers were all there, another side if you take it, Sunga, Kanva, Cheti. Okay, don't write it as Chechi, it is Cheti, and Sadavahanas. Sadavahana. So they were all the native dynasties here. Okay, so Sunga, Kanva, Chedi, Sadavahana, and in down south we will learn about this Chera Chola Pandyas. Chera Chola Pandya. So you can see, okay, India, it was in the post-Mauryan period, India was ruled by many regional kingdoms. The post-Mauryan period, India was ruled by whom? Many regional kingdoms. இந்தியா ஒரு ராஜ்யத்தால் ஆளப்படலை, பல பேரால் ஆளப்பட்டுச்சு. இந்தியா ஒரு டைனஸ்டியால் ரூல் பண்ணப்படலை, பல டைனஸ்டியால் ரூல் பண்ணப்பட்டுச்சு. இந்தியா ஒரு நாட்டு சார்ந்தவங்க, ஒரு இனத்தை சார்ந்தவங்க மட்டும் இங்கே இல்லை, பல இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் போஸ்ட் மௌரியன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு 500 years it was going like this. And finally, the next is, after the post-Mauryan time period, the next chapter is the Guptan age. The Guptan age time period is right from 250. In the post-Mauryan period was over from 250 to 550 Common Era. This is called Guptan age. Okay, almost 300 years it was Guptan age. Okay, and after the Guptan age, the last chapter we will study that ancient India last chapter. Ancient India's last chapter is, okay, it was the Harsha and its times. Harsha and its times. Okay, look up to this ancient India. Up to this ancient India, Harsha and its time is nothing but 7th century. 7th century Common Era. Up to this is, we call it as ancient India. After this, we call it as medieval India. அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன் சார் ஏன்ஷியன்ட்ல இருந்து அது மீடிவல்னு சொல்றாங்க. Look, the main reason for the shift of ancient to medieval lies in the factor of religion. இப்போ எடுத்துக்கோங்க, look, India is a land of Hinduism. Originally it was Brahmanical religion. Okay, originally in India we have IVC, we have natural worshippers, Brahmanical religion, sometimes Sanatana Dharma also we call it as தொன்று தொட்டு எப்போ வந்துச்சுனே தெரியல, which means Hindu மதத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, Sanatana Dharma தான், because we don't know when it has started, so we call it as Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Okay, and next you see Buddhism came, Jainism came, Ajivika sect came. Okay, Buddhism, Jainism, Ajivika. There is a religion called Ajivika. Okay, the religion name was called Ajivika அப்படின்னு பேர். ஆக்சுவலா இந்த ரிலீஜன் எல்லாமே இந்தியாவில் பிறந்தது, கரெக்டா?
இந்தியாவில் பிறந்த மதங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு காட் இருப்பாங்க. ஓகே, வெதர் தே வில் பிலீவ் சவுல், பட் தே வில் ஹாவ் ஐடல் வர்ஷிப். தே ஹாவ் ஐடல் வர்ஷிப். They believe in the concept of avatars. ஓகே, இதுல புத்தா மட்டும்தான் சவுலே இல்லைன்னு சொன்னாரு. பட் புத்தா ஆல்சோ வி ஹாவ் புத்திசம் ஆல்சோ லேட்டர் வி ஹாவ் ஐடல் வர்ஷிப். புத்தாவையும் கடவுளா வழிபட்டாங்க. One of the most important thing you need to understand here is almost all the religions in India, almost all the religions that born in India, what it does have? இது என்ன இருக்கு அதுல? கடவுள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, கடவுளுக்கு இந்த உருவம் இருக்கு, இந்த வடிவம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. கடவுளுக்கு இந்த உருவம் இருக்கு, ஸோ இந்த வடிவம், கடவுளுக்கு இந்த உருவம் இருக்கு, இந்த வடிவம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் நம்பினாங்க. பட் நவ் அ நியூ ரிலீஜன் கால்ட் இஸ்லாம். இப்போ என்ன வருது? இப்போ புதுசாக ஒரு மதம் வருது. என்ன மதம்? வாட் இஸ் த நியூ ரிலீஜன்? இஸ்லாம். இதில் என்ன ஒரு பியூட்டினா, இஸ்லாம் வாஸ் நாட் born in India. Islam was born in Saudi Arabia. Islam was not born in India, it was born in Saudi Arabia. But Type of Muslim only, என்னப்பா? sir. It's type of Muslim only, no, sir. முஸ்லிம் தான் இஸ்லாம். What was your doubt, ma? இஸ்லாம் வந்து ஒரு முஸ்லிம் caste தானே, அதான்ப்பா, sir? இஸ்லாம்னா முஸ்லிம்ஸ் தான். இஸ்லாம் அப்படின்றது தான் ஒரிஜினல் டேர்ம். இஸ்லாம், த ரைஸ் ஆஃப் இஸ்லாம். இஸ்லாம் தான் பேர், தமிழ்ல இஸ்லாத்துன்னு. ஓகே, நம்ம அதை யூஸ் முசல்மான், அந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு முசல்மான்னு பேர். முசல்மானை தான் நம்ம முஸ்லிம்னு சொல்றோம். பாயிண்ட் புரியுதா? சரி, இதெல்லாம் நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க, ஒரி பண்ணாதீங்க. இது ஒரு டெமோ தான். டெமோல வந்து டெமோக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதான் டெமோல சொல்லுவாங்க. சரி, ஓகே. ஒரு டெமோன்றது அவுட்லைன் மாதிரி. சொல்லப்போனால் 10,000 years ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றத நம்ம படிக்க போகிறோம். இதெல்லாம் இருக்குங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் கிளாஸ். ஓகே, கம்மிங் டு த பாயிண்ட். லுக், த ரிலீஜன் தட் born in India, we have a religion that born in India. The religion that born in India, we call it as the Sanatana Dharma. Okay, but what is the religion that born outside India? That is called Islam. Islam believes that there is only one God and the God is Allah. Islam says that there is only one God and the God is Allah. Okay, கடவுள் ஒருத்தர் தான், அது அல்லாஹ் தான். Okay, this Allah is omnipresent and omnipotent அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இஸ்லாமுக்கும் இந்தியாவில் பிறந்த ரிலீஜனுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, Islam says we believe in God. Yeah, God is everywhere. He is everything. But the God is only one. So Islam என்ன சொல்லுது? மோனோதியசத்தை பத்தி சொல்லுது. இந்தியாவில் இருக்கிறது பாலிதியிசம், பல கடவுள்கள். இஸ்லாம் சொல்றது மோனோதியிசம், கடவுள் ஒருத்தர் தான், அது அல்லாஹ் தான் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. ஓகே, ஃபைன், குட். பட் அல்லாஹ்வுக்கு உருவமும் இல்லை, வடிவமும் இல்லை. He was no idol worship. In Islam, there is no idol worship. Okay, உருவ வழிபாடு கிடையாது. There is no image worship. So this is basically the clash. Okay, point புரியுதா? Islam has its own culture, belief, norms, system. Okay, the system, you see, during the 7th century, right from the 7th century, Islam was born in Saudi Arabia. It was in Saudi Arabia, Islam was born. Islam was, there was a guy called Prophet Muhammad. His name is Prophet Muhammad. So this guy, Prophet Muhammad, was the founder of Islam. But what happens right from the 7th, 8th century onwards, right from the 7th, 8th century onwards, what is happening here? இங்க என்ன நடக்குது? கொஞ்சமா நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வருது. Which means one side Islam was approaching here and another side our Indians, they fail to think strategically. So right from the 7th century onwards, 7th century முடிஞ்சு 8th century இருந்து, you will see many Islamic invasions were all taking place in India. Okay, so through the northwest, okay, the people who embraced Islam, they started to target India. So likewise, there are three important guys out there in the year of 712 Common Era. Okay, his name is, first one is
Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim was the first Islamic ruler who attacked the present day of Sindh. Sindh was in Pakistan today. By the time Pakistan itself called Hindustan or Bharat. So he attacked Sindh. Okay. And number two, in the year from 998 to 1030, there was a guy called Muhammad, you see, Muhammad Ghazni. He attacked India from 998 to 1030. It's a second attack. And third attack is, okay, in the year of 119111, from 1173 till 1106. Okay, இந்த இயர்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா later you will study that is important battles taken place. Especially this guy name was called Muhammad Ghori. Muhammad Ghori. So Muhammad Ghori, Muhammad Ghazni and Muhammad bin Qasim. You see, this is what we call it as early medieval India. If you take early medieval India, India was constantly targeted by foreigners. India was constantly targeted by foreigners, constantly targeted by Islamic world. அப்போ நம்ம ராஜாக்கள் என்ன சார் பண்ணாங்க? நம்ம ராஜாக்கள்லாம் சண்டை போட்டுருந்தாங்க. யார் சார்? The Rajputs. If you take the India during the early medieval India, the Rajputs are the dominating political figure in India. The Rajputsன்றவங்க ஒருத்தர் கிடையாது. There are 36 clans of Rajputs. There are 36 clans of Rajputs. The Rajputs குள்ளார எப்பயுமே, look, individually they were all strong, but as a team they were all not strong. They followed a divided polity, fragmentation of rule. So they failed strategically to deter the Islamic invasion. So because Rajputs பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இஸ்லாம ஒரு பெரிய த்ரெட்டா நினைக்கல. நார்த் வெஸ்ட்ல ப்ராப்ளம் வருது, அந்த ப்ராப்ளத்தை பெரிய ப்ராப்ளமா நினைக்கல. அவங்க தங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்தை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இதுதான் இந்தியாவுடைய பெரிய பிரச்சனையே இல்லையா? So because of this, almost some 600 years, slowly, steadily, okay, due to this foreign invasions, okay, India was constantly, in the year of 1206, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருந்ததால 1206ல இருந்து 1526 வரைக்கும் டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் அப்படின்றவங்க வராங்க. The Delhi Sultanates are none other than the Islamic rulers who ruled India for a period from 1206 to 1526. இதில் தான் நீங்கள் ஸ்லேவ் டைனஸ்டி அப்படின்னு படிப்பீங்க. ஸ்லேவ் டைனஸ்டி. ஓகே, கல்ஜி or Khilji. Khalji or Khilji. Third one is Tughlaq. Fourth one is Saeed. Fifth one is Lodi. Okay, பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ தீஸ் கைஸ் ரூல்டு ஃப்ரம், இப்போ எதுக்குப்பா பாகிஸ்தானுக்கு டர்க்கி சப்போர்ட் பண்ணுறான்? இது நிறைய பேருக்கு நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? பாகிஸ்தான் நம்மளை அடித்தான் பஹல்காமில், நாம பாகிஸ்தானை அடித்தோம். பட் ஒய் டர்க்கி இஸ் கிவிங் சப்போர்ட் டு பாகிஸ்தான்? பிகாஸ் தீஸ் டெல்லி சுல்தானேட்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி டர்க்கிஷ் பீப்புள். தேவர் ஆல் டர்க்கிஷ் முஸ்லிம்ஸ். டர்க்கியும் ஒரு காலத்தில் நம்மள ஆண்டிருக்கான்னு அர்த்தம். தே ஸ்பீக் டர்க்கிஷ். Okay, and Pakistan they consider as a fraternity of Islamic states. இஸ்லாமிய சகோதரத்துவ நாடுகள்ன்ற ஒரு கண்டெக்ஸ்ல தான் பாகிஸ்தானுக்கு டர்க்கி சப்போர்ட் பண்ணான். சரியா? அப்போ இதுதான் கதி, இதுதான் சங்கதி. அப்போ இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது, அப்போ what is happening in the south? When this thing were all happening in the north, the south was uncontrollable. சொல்ல போனா சவுத் கிட்ட வரவே முடியாது. Because this is the time period the most daring Cholas, okay, the imperial Chola dynasty, they dominated almost not only India. When Islamic invasions and all taking place, the entire South India, not only South India and the present day of Malaysia, Singapore, Brunei, okay, and the present day of even China was also under the control of the entire Bay of Bengal. If you take India, the Cholas, they controlled Southeast Asia and the entire Bay of Bengal. So that is the reason the Bay of Bengal was called Lake of Cholas. So you see, one side the Rajputs were all targeted by the Islamic rulers. Another side the Cholas, they ruled from 850 to 1279. So in this dynasty only the great Rajaraja Chola and Rajendra Cholas were all coming. Point புரியுதா?
So these Cholas, in the early medieval India and also in the later medieval India, the impact of the Chola rule, it is a very important, the Cholas dominance, not only in South India but also outside the present day of Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, okay, and also Laos, Vietnam. So entire Southeast Asia were under the political dominance, even Sri Lanka, Maldives. So the Cholas were all dominating. They were all the dominating figure in the South India. Okay. So you see, this is how the scenario goes. And next, when this was going like this, இவ்வாறாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தில் another foreign invasion came. Look, when Delhi Sultanate, it was during in 1526, there was a guy called Babur. He was the founder of Mughal dynasty. He engaged a war with a guy called Ibrahim Lodi. Okay, he engaged a war with Ibrahim Lodi. So this Ibrahim Lodi, okay, he was the last Delhi Sultanate. Especially he was the last slave dynasty. He was the last ruler of Lodi dynasty, last ruler. So this Ibrahim Lodi got defeated, and later this Babur, okay, he established another dynasty called okay, with the Delhi as his capital, he founded a dynasty called the Mongol dynasty or Mughal dynasty. The Mongol dynasty was called the Mughal dynasty. Point purida. So these Mughals includes, listen, there are two Mughals in history. From 1526 to 1707, they were all called Greater Mughals. They were all called Greater Mughals. And from 1707 to 1857, they were all called Later or Lesser Mughals. Later or Lesser Mughals. That's the point. Purida. Who are all the Mughals? So Babur kaprama, Humayun kaprama. Okay, Mughals அப்படினாலே யார் யார் வரா? Babur வராரு, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. Okay, so these guys, these guys are all called the greater Mughal rulers. And when the Mughals were all there, likewise another dynasty after the Cholas, there is another dynasty were all dominating in south. Okay, this dynasty is none other than the Vijayanagar kingdom and the Bamini kingdom. Okay, there is another dynasty called, who were all the dynasties? Here the Bamini dynasty, Bamini kingdoms, the Vijayanagar kingdom. Okay, the Vijayanagar kingdom, they were all dominating in the south. So this is how you see if you take India in the 17th century and all. So these are all the dynasties were all dominant. So the Mughals, Bamini Sultan and Vijayanagar, and up to 17th century, we call it as, what is that? Medieval India. Point purida? Ancient India, I said, right from 2 million to 7th century. Medieval India, what I said? Right from 7th to 7th century Common Era to the 17th century Common Era. We call it as what? It is Medieval India. Got it? Then what is modern India, sir? Sir, you said about ancient, okay, well and good. You said about medieval India, well and good. Then what is modern India then? Modern India comes with the advent of Europeans. Got my point? Modern India comes with the advent of Europeans. So advent of Europeans அப்படின்ற டாபிக்ல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Modern India அப்படின்றத நாம படிக்க போறோம். So then what is modern India, sir? Actually, you should know something. In the year of yeah. சார் இல்ல மாடர்ன் லைக் அட்வான்ட் ஆஃப் யூரோப்ல வந்து போர்ச்சுகீஸ், பிரிட்டிஷ், டேனிஷ் அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து இந்தியாக்குள்ள வரது தானே சார் அட்வான்ட் ஆஃப் யூரோப்? Yes. Okay, listen. Okay. What is modern India? ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து தான். Actually, the present day of Turkey. In the year of 1453, Turkey was ruled by an empire called Byzantine Empire. These Byzantine empires were all Christians. The Byzantines, they were all Christians. Okay, they were all Christians.
when this Byzantines, when they were all Christians, there was another dynasty called Ottoman Turks. So they were all Muslims. This Ottoman Turks, they attacked this Christians, that is Byzantine Empire, and they captured Turkey. Okay, அவங்களுடைய கேபிட்டல் தான் என்னன்னா Constantinople. Listen, when this thing was happening, before this thing, if you take the global trade, உலகத்துல trade எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, there will be a Red Sea will be there. Okay, consider this is Red Sea, this is Europe. இந்த Red Sea வழியா தான் இந்தியன் ஓஷனுக்கு அக்சஸ் பண்ண முடியும். This is how the Indian Ocean trade will be there. But when the Ottoman Turks, when they captured Turkey, and they said that hereafter, I won't allow the Western European countries in this Red Sea route. இந்த ரூட்லாம் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நீங்க எப்படி ட்ரேட் பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரியாது, I won't allow you. Okay, so the every Western European countries, previously they were all doing trade with India, they were all trying to find out the alternative sea route for India. Okay, so that alternative sea route was first founded by Portuguese. இதைத்தான் நம்ம advent of Europeans சொல்லுவோம். Why this advent of European topic is important means, in India, the Portugal came first, after Portugal the Dutch, after Dutch the British, after British the Danish, and after Danish it was the France. இவங்கெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ரூல் பண்ண. Look, இவங்கெல்லாம் business பண்ண வந்தாங்க. They were all here to do business in India. But while doing business from India from 1498 till 18th century, from 1498 till 18th century, Portugal, Dutch விட, Danish விட, the British and France, they emerged victorious in the 18th century. When compared to all other Europeans, business-க்கான போட்டியில மற்ற எல்லாரையும் விட, the British and France, they were all dominating. ஸோ பிரிட்டிஷுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் இந்தியாவில் என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம தான் இந்தியாவை பிடிக்கணுன்ற ஃபைட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த ஃபைட்டு கர்நாடிக் வாராக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ த கர்நாடிக் வார் வாஸ் த வார் பிட்வீன் பிரிட்டிஷ் விசஸ் ஃப்ரான்ஸ். இதில் பிரிட்டிஷ் ஜெயிக்கிறான், ஃப்ரான்ஸு தோத்துட்டான். இதே டைம் பீரியட்ல த பிரிட்டிஷ் வாஸ் வின்னிங் இன் மல்டிபிள் பேட்டல்ஸ். பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி இதில் ஜெயிக்கிறான், பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் 1764 இதில் ஜெயிக்கிறான். பாயிண்ட் புரியுதா? அதுக்கப்புறம் 18th இந்த 2 வார்லையும் ஜெயிச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்தியாவில் வார் மூலயமா ஜெயிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சண்டை முடிஞ்ச உடனே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிரிட்டிஷ் கர்நாடிக் வார்ல சவுத் இந்தியா மெட்ராஸ், that is Tamil Nadu was captured, Delta regions and all captured. Then the British, they focused on which region? Mysore region போய் பிடிக்கிறாங்க. They attacked Marathas. Okay, Bengal, Bihar and Odisha attack பண்ணாங்க. Okay, and entire South Indiaவும் அவன் பிடிச்சிட்டான். Right from Maharashtra, from Kerala to entire coastal states, 9 coastal states இன்னைக்கு சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் பிடிச்சிட்டான். இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்ச பிறகு இதெல்லாம் என்னென்ன, வாட் ஆர் ஆல் தீஸ் கோஸ்டல் ஸ்டேட்? தட் இஸ், திஸ் இஸ் மராத்தா வார், திஸ் இஸ் okay, this is a Mysore war, okay, this is the battle of, this is Bengal, okay, this is a Carnatic war. Point புரியுதா? So the people who suffered all because of, and later they made, the British put doctrine of lapse. The British made, doctrine of lapse and subsidiary alliance policy. And subsidiary alliance, because of the British rule, who suffered, கிட்டத்தட்ட 1757 இருந்து 1857 வரைக்கும், because of the British rule, our Indians were all suffered. So these Indians, they started to attack British right from 1857. This is what we call it as the 1857 revolt. என்னதான் 1857 revoltல பிரிட்டிஷ் நம்மள தோக்க அடிச்சிருந்தாலும், because Indians lost. The reason is lack of nationalism and patriotism. So because of this lack of nationalism and patriotism, our Indians thought, okay, we have to attack British. Okay, we need independence with a strong sense of nationalism and patriotism.
ஸோ அதனால தான் in 1885 they founded the Indian National Movement. Okay, with this Indian National Movement, they started a party called Congress. So moderates, extremist phase, and also Gandhian phase ன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறதுல இவங்களுடைய பங்குலாம் அதிகமாக இருந்துச்சு. Finally, in 1947, we got independence. So in modern India, we will study the first 100 years, we will study how the British expanded. And the next 90 years, we will study how the British, how we countered British. So till 1947, this is modern India. Till 1947, this is British atrocity. And after 1947, it was Indian atrocity. That is post-independence consolidation. இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு படிக்கிறது post-independence. That's what all about this today's demo class. Okay, so world history is nothing but mid of the 18th century to 1945. ஓகேவா, அது இன்னொரு காலகட்டத்தில் இன்னொரு டைம் பீரியடில் டெமோ கொடுக்கலாம். So this is all about Indian history demo. If you have any doubt, you can ask me. Any doubts? Clear, right? Yes, sir. Okay, pa. Thank you. We will see in the next class. Bye. Take care. Thanks for listening. Thank you, sir.